Alde kabatishengung koek mungaret nekonin kelchin. Kainenyun ko Cheruya Rotich ako kituitosi tuan kibagenge kila kasitab oeng kong'eten sait agenge ak dakikoshek 50 agoi sait oeng ak dakikoshek 50 noto nebo langat in Aasai TV. Kong'eten tabtokab ketikab timin agoi meseng'ung. Havila apitherapy koibun tuguk cheterterchin chekikichoben kumyat nenin ak walutiet nebo baetab sekemik nebo kasari. Kitinye pure natural honey neigochin bortang'ung kimnotet nebo koboryo ak mionwogik. Propolis cheigochin bortang'ung kokirinda mionwogik koboto bee venom cheigochin chametabgei bortang'ung. Kitinye kora mwaita nekilengei ak lotion chetoreti kochul makatet ak kokochi kochabait. Hair shampoo en chito neng'etos anan kotiloksei sumek koboto beeswax candles. En Havila apitherapy ketinye moingonik chebo kasari, smokers anan kipsamakit, ingoroik che kiloche koboto tuguk tugul chekiboisien yon kiamu sekemik. Kikoitoi kora konetisiet en chi age tugul nemoche konam mung'aret nebo baetab sekemik. En Havila apitherapy keribe tililindo nebo kumyat ak kororonindanyin anan honey quality. En chi age tugul nemoche koyai order anan kotinye tebut age tugul ibirwe simet en namba 0754 092 492 0754 092 492. Havila apitherapy, health and wellness from bees. Dr. Amimbar kobun Treat the Cause Clinic ko daktari neinyoe mionwogik cheterter koboisien kerichekab herbal. Alak en mionwogik cheinyoe ko cheu ulcers, arthritis, ovarian cyst, diabetes, hemorrhoids, prostate problems en kwenutab alak chechang. Itinye tebut anan imokyinigei toretet nebo konyoiset, ibirchi daktari simoit en namba 0703 556 898 0703 556 898 anan ko 0743 310 769 0743 310 769. Imuchi irutechi daktari en taonitab Litein, Chuchunei Plaza, opposite Kericho Stage, Chepkosa upstairs kila Jumapili agoi komut kasi kong'eten sait 2 agoi sait 11 nebo koskoleng. Matita icheng kobaten inam iolishe. Benways Electronics nemiten en Mulot Main Stage ko ole inyorchini kiy age tugul neimoche. Rutechi jirani ak inyorchigei tuguk cheu woofers, televisions, microphones, simoishek, batteries, bulbs, mixer koboto speakerishek. Amanon kityok, imuch inyorchigei tairishek koboto mauek che kong'ung kokararanit. Rutechi jirani en taonitab Mulot. En tebut age tugul ibirwe simoit en namba 0706 055 564. Sait somok kosir dakikayat agenge noto nebo koskoleng kong'eten studio noto nebo Aasai TV Kenya kasarta nebo logoiwekab emet nesomanun kwanendet Aasai ak Kiplang'at kosomin kebetwan kibagenge akoi katuget nebo logoiwechuton. Kitaunen logoiwechuton logoiwek choton chetinyegei ak taget noton nebo kenyit nelel ole en koskoleng'utab raini ko kaimuch kong'ololchi emet kandoindet noton nebo emet Dr. William Samoei Ruto en ming'otet noton nebo anan kotab bororiot noton nebo Eldoret State Lodge en komosta noton nebo Uasin Gishu en koskoleng'ut nebo raini ole en kasaraton ko kaimuch kobwat President Ruto kenyit noton nekokosirto anan noton nebo 2025 ole akot ngandan komiten kewelutik ko koimuch emoni konyorchigei tuguk choton chemyachen che imuche koboiboenchi en nguni missing ko chetinyegei ak tetutikab bandab tai ak kanabtaetab uchumi. I do not say this lightly. I say it from the place of conviction, born of what we have achieved together, the foundations we have laid, and the certainty
that those foundations now allow us finally to reach for our highest ideals as a nation. This has been a year that tested our resolve and our collective purpose, a year that demanded sacrifice and called for unity. As president, I am proud to say that together we rose to the occasion. When I addressed the nation at a time like this last year, I outlined the decisive measures we had taken in 2023 and 2024, not only to stabilize our economy, but also to begin turning it around. I said then that 2025 would be the year when we would start earning the dividends of the hard work we had undertaken together since 2023. And indeed, looking back, this has been the year in which our deliberate choices, sometimes difficult and often demanding, began to pay off. En kasaratan komwa Ruto kole imwangu koik kenyit noton nebo 2026 kenyit noton nebo borotiet ak kasuldaetab tetutik choton chebo bandab tai cheimuch kokitononso en kenyisiek kokobata ole kasom biikab emoni koboisien kibagenge ak koik biik che chomdos chebo emet agenge. For the first time in a long while, Kenya is not guessing. We are not drifting. We are not gambling. We have set our targets, we have begun the journey, and we now have a clear roadmap to make 2026 a defining year in Kenya's history. Tonight, fellow citizens, this is not just a customary New Year address. It is a moment that calls on all of us to seize the opportunity before us, to walk together as one people and to complete a journey that has been delayed for far too long. 2026 will be a watershed year in the story of our republic, a turning point in our march from promise to prosperity, a year that future generations will look back on and say, that is when Kenya changed course. We can speak of this moment with confidence because we are not starting from nothing. We are building on a solid foundation already laid. Step by step, we confronted difficulties, carved out opportunities, and laid a strong and formidable base for the future of our country. But the story of 2025 is not merely about numbers and statistics. It is about people, the hustlers, the mama mbogas, the border riders, the farmers, the traders, the entrepreneurs, and the workers whose toil, patience, and sacrifice have begun to yield tangible results. It is the story of ordinary citizens whose lives have quietly changed in very extraordinary ways. Kates kole chobot serikalitab emoni koborien boisiet noton nebo kerichekab bokitet nekikolany barak ole milionisiek chechang chebo biikab emoni koboisien kerichechoton. Kenya cannot grow. Kenya cannot compete or remain secure when millions are trapped in addiction. This crisis demands decisive national action. Accordingly, going into the new year, the government will confront alcohol and drug abuse as a national development and security emergency. Backed by political will, expanded enforcement capacity,
and coordinated action across government. We will establish a strengthened anti-narcotics unit within the Directorate of Criminal Investigations with operational capacity comparable to the anti-terrorism police unit. Fully resourced with modern surveillance, intelligence, forensics, financial investigation capabilities, the unit will operate as a permanent multi-agency formation, working closely with the National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse, NACADA, the National Intelligence Service, border management agencies, county governments, and international partners. Yekiistoengei noton ko kaimongei sigik ak meng'ikab mugango nemiten subcounty nebo Bomet kwen en county nebo Bomet akokon kong'ung'unyosiekwak kotinygei ak chelewanetab siretab sukulitab primary nebo St James Galileo en ministry noton nebo somanet en county nebo Bomet ole kamwa meng'ichoton kole mbaretab sukulit noton ko kikityoktechi ichek en kenyitab 2010 kobaten tomo kesir sukulit noton agoi inguni. Kates kole sukulit noton ko kibo kipsomaninikab kokwonoton noton nebo mugango asi koistoengei kaimutik ak uinwek chebune kipsomaninik yebendi sukulisiek choton cheloen cheboto ropta ak koititiet. Koibor kaimetabgei akot missing ko sigik choton kosibgei ak yeitito arawet noton netai yetaugei keyat sukulisiek ole wendi noton kong'eme tetutikab somanet amun en nekikokochi ichek komuiset chitab mbaret nebo kokwetab anan kokwonoton angot ko makitare keliponi mbaranoton ole kachobwech sirindenyon Kipkorir Mutai. Kondochin Richard Mutai komwa ichek kole tonyolu kotoreti kipsomaninik chebo kokwonoton amun loen sukulisiek alak. Kates komwa kole bune uinwek lagok en kasarwekab ropta ak banda nelo. Kibendi akoi gaa nebo Angelina Tamaina ko mama nekikon mbaretab pointisiek 6 ko kitinye maket nebo kosoman lagok ak mwoe ine kole moche kotestai sukul ak kelipan ine. Kilyan nguno ako kikisoru lagok chemengech mamuche koit mugango. Nona kimoche ochobwech any. Moche okonech kaine. Torchin siyet motwet netinyegei ak somanet kole momogen kiy ak moche kolipan rabinikab asoya asikotestai sukul. Mwae kole moingen ichek kit nerube ngot koit keker sukulinoton. Koikoito samenywan koityi kandoinatetab Bomet ak serikalitab boror missing ko ministry nebo somanet ak ministry ak sirindet neo nebo somanet Julius Ogamba. Netai ko sikebwan ireune ko ng'alekab sukulit ninyo. Ane so mi yu kekurenon katikista Michael Langat. Lakini cham onete lagok en chebol. Ko nakasan kele matakerikisa sukul. Komongen amune bo emet mobo chito agenge sukulini. Kit nemiten nguni kisome echek ine en kanetab Jeiso kerikisa sukulit ninyonet sikobit kobwa lagokyok chekikeschi en Galili ireyu konyolu kobwa konyokosoman en ireyu amun sukulit ko nekit. Lagokyok chebo Galili kotko makiyat sukulini ko makitinye right kiyokte lagok koba olimbo emet age ako chabai oret roboni ropta isibi ng'o lagok kokomut en oret nechabai. So kimoche keyat ine sukulit ninyonet asikobit kotestai boisionik chemiachen en ireyu. En serikalitab Arap Ruto komokioldo kele kiole toretech amun inendet ko president ninyonet nebo Kenya. Ko kikiwakenan okinye asir ine lakwet nan kiten. Ko maboiboenchi kianyone abur en ng'wony. Kokeron weroto nangoi akonjururon kabisa. Akeron awektechi kartasisiek awekte akoi lagok oeng chemi barak kole nenwach ake koko ake ale onamtengei kartasisiechu kot koit nebo konyokosipto. Ko kimoche ile osipto kwane otuguk chekaba abis kosipto biikab ofis. Koinutikyuk ko Neli Langat. Amwenyechi nebo yu ak atinye lakwet en yu. So Januar kakeyat sukul kobendi ano lo. County nebo Bomet okusiek ko okerech kabisa. Kikere yeu komalo sukul en lagok ak ng'atatia.
otoretech kabisa. Nanamen kainutikchuk ane ko Semendin Arap Korir ameng'indetab kokwonitet. Ang'olole akasana konsana akobo lagok chemengechen. Ngeng'olole kou ngunitet kiorogenjini kyote sukul en Januar koi kele bendi ano lagok chekakonaita koba sukul yutet. Ngeng'olole kora kiimegei missing amun koker sukul kora kabla nemakikorisyon. So noton nekenerekyini kora missing ko kimeng'ikab yutet kele kimache kekonsan chito kora akobo registration nebo sukul. Ngemwoe kounitet kiimegei missing amun noton ko lagok chechang chemengechen chekikon kora chito nekos mbaret kole keboisien en kabeti nebo lagok chemengechen. Ko nguni ngeng'olole ko kichut politics ng'alekab sukul. That is why kimache kesom kandoikyok kele ongebe akoborikyi akobwa nonyonoswe akoteben meng'ikab yutet amun imose kuni meng'ik amun sukulinitet kekikonen muguleldo tugul kele keboisien en lagok chemengechen. Kit nekakoimech echek missing ko koimech generation nenyonet amun echek kimengech okitinye lagok chemengechen chenyolu komiten yutet kosomanen. Ak kemwoe kongoi korok en biik chekabwa korok konyon kotech sukul akobwa any korok siasa chemakikuye kele kitutuno ano kot komoe koker alak sukul chenikiketekwech. Ngeng'olole nguni kokikakonech county nebo Bomet korok rabinik kotekwech nasare. Ngomi yon akobwa kora siasa chemakikuye kele kitutundo ano. Ko kikeonate ng'alekab registration nebo sukulini. Ne netai ko kibwa biikab Ministry of Health, kobwa chebo NEMA, kobwa chebo quality assurance en Bomet netai. Nebo oeng kinam kora kobwa chebo health, kobwa chebo NEMA, kobwa chebo quality assurance. Ako tugul kolelen kararan. Mamache amwa ng'alek chechang. Ng'alekab registration kotesetai kochome chichon anan komachome. Kimoe kostogei chichon. Ako kakimwa emet tugul komo sukulit inegen. Kot kotebe chito kole kimoe Kariapak. Kariapak ko rabinik. Mukituno le ne ni tebe kole Kariapak. Kumenge Kariapak. Kole ano koitoi mashinani ko ni echek. Iba chu kikobois en ireu kotinye karisiek kibendi lanji ak keldo ak iwek kobirwonu ropta. Yebo kokesugei kenyinoton nebo 2025 akonam kenyinoton nebo 2026 komiten anan komaingen sigik chebo sukulinoton nebo St James Galilee kole bendi ano lagok yebo kiname sukul amun en noton mwae sigik kole mi ole ng'oi ne nekit keker kosubkei ak tomo kokusikong matwet noton nebo somanet nebo serikali nebo county nebo Bomet. Logoiywekab emet chebo Aasai TV, kainenyu ko Kipkorir Mutai. Agen kasarta nekakong'et saisiek chetutikin kityo asiketorombechi kenyit nelel kokakomongkei kandoikab kanisa chemiten en ng'weny nebo Evangelical Alliance of Kenya akomwa kole chobotin koborien bilit noton nebo kenyitab 2024 netokyingei kotelelchi tetutikab kanisosiek en emoni. Kong'ololi kong'ololchi sirikab logoiwek en county nebo Kisii komwa nebo ng'echeret en kibagengeit noton Charles Isaboke kole tinye kimnotet kanisosiek nebo kotelelchigei kobun katuyosiek cheu nebo Church and Clergy Association of Kenya, Evangelical Alliance of Kenya ak nebo National Council of Churches of Kenya. Kora kotinygei ak kit neu somanetab kandoikab kanisa komwa kole mobo komonut noton missing ako ole kasom kandoikab polatet komatkochutyi boisionik chebo kanisa. Siasa tukienda kwa mikutano sisi ni kama watu wa mkono. Wanatuambianga tu omba, alafu wanapiga siasa tukiwa hapo. Hiyo wakati umeisha. Wakati wa kutumia wachungaji na kanisa imeisha. Si 2027 inafika. Sasa ndio mtakuja kanisani tuwaombee, mtakuja kanisani mkue wazuri. Sasa ile tumewaweka pale tena mnatugeuka. Na sisi sasa tunawageuka, tunasema hiyo bill haitakubalika Kenya. Avatari ipelekwe nchi nyingine lakini sio Kenya. Watuachie hiyo jukumu kama kanisa. Sisi tunaweza kufanya hiyo regulation sisi kama kanisa. Tunaweza kujua wachungaji wazuri na wabaya. Sisi ndio tunatakana kupeana ripoti kwa serikali. Kuhubiri ni mwito. Si ati ni kusoma, kuhubiri ni mwito, na hata yule ambaye hajasoma anatabiri na watu wanapona, watu wanaokoka, dunia inabadilishwa. Sasa ukiweka sheria ya kwamba mtu asome, awe sijui na degree, awe na vitu gani, sasa hiyo itasaidia nini? Kwa hivyo tunaomba kwamba our president this thing inakuja kukumaliza. Tupa mbali, ita wa Kristo waseme vile wanataka ku regulate themselves. Si ati wawe regulated na watu hata wengine si wa Kristo, hata hawajui Kristo ni nini. Kwa hivyo tuangalie kwamba tusingilie masuala ya imani, tuangalie tumie viongozi waliopo vile ambavyo wenzangu wamesema, ili ya kwamba tuwe na amani nchini Kenya, tusiitilafiane, kwa sababu sisi wa Kristo tunaamini
tunamtii Kristo, na jambo lolote ambalo litakwenda kinyume na Kristo wetu, sisi tutabaki kuamua kuwa na Kristo. Afadhali tutupe kwenye tundu la simba ama kwenye moto kuliko kuinamia mwanadamu. Yekistoengei noton ko kakecher neranik en county nebo Taita Taveta nebo komongkei ak kosirgei koik birikab kura ole en nguni komiten ngweny koitet nebo biik chekikomongkei ak kosirgei. Kong'ololi en kebeberta nebo Taita Taveta en igorto noton nekaimut en kibagenge kipsomaninik komwa kandoindetab lagochoton bo sukulisiekab barak en county inoton David Musangori kole wendi kotou campaigns chetokyin konetisiet koityi neranik nebo komongkei ak kosirgei ole kasom serikali noton nebo county noton nebo Taita Taveta ole anan kokochi ichek konetisiet noton neyamat ak kora kokochi rabisiek choton chebo somanet chebo basari asikomuch kotesentai somanenywan kou atkan tugul. We need to walk out of our comfort zone kama vijana, walk out of our mistrust with these leaders and these governments. It is the yearn for a better system. I believe come next year, as we promised to our leaders here as TTSA, we are going to mobilize ourselves kama vijana, forget about what they have done to us as leaders, forget about what has not been done for us as young people, and go out and show the system that we can change it. And we hope to see more people there. I would say as youth we need to show up, because if we do not come out today, then no one is coming to save us. We are the future and the future is with us. So if we don't show up, then no one will show up for us. Personally, I'm very disappointed because I've monitored the issue about the chasing of voters, and probably the whole of December we may have just registered about 100 new voters or thereabout, which is very, very, very low compared with the potential number of new voters that we're expecting. So we've had that conversation and we've encouraged them to push their members to register as voters if indeed they want the changes that they are fighting for to happen. En kenyitab 2025 kokoek kenyit nekokorom ak noton nekoboto boiboiyet en biikab emet. Yetab keboiboenjin anan kebaorianchi kenyit nelel noton anan yetab keboiboenchi anan kagesunetabgei nebo kenyit noton nebo 2025 ko kamong anan kokaimong emoniton anan kenyit noton nebo 2026 ko kenyit noton ne kimwangu kotinye panganutik anan tetutik choton chekororonen ak en arawetab taman ko kiibet anan ko kikibet Prime Minister Raila Odinga ne kiek menyin ketetab anan kikon ngwonindo neo missing ole king'any chomyet ole noton chitab kolenjin ko kaimuch koyomo tugul sirindenywan Kipkorir Mutai akoibwech en koindo logoichuton. In the courage of our young people working on housing sites, in the climate works program. Like that sends Kenya into rapture. It's a historic result for Kenya. Kenyitab 2025 kenyit nekoiyumech en oretab boiboiyet ak rirek. En konekit kokoyum emet agenge musoknotet nebo kasari missing ko social media. Man ko kenyit nemami nekergei. Inginamen kanametab kenyit ole kitinye chitugul kamang'unet nebo borotet kobaten kotil ng'olyot kenyitab 2025 akoborwech togenyin nemauny kot okot kiten. Koyob Aasai TV kimoche kinamunen mutyo koityi tilyanutik ak choronok chekiibet chamanikwak en nyasutikab ortinwek ak alak chemabo ortinwek.
Netai ko kambaketab Gen Z kit nekoitumtum emet ak koyokto aragenet koityi serikali kosubkei ak meetab blogger Albert Ojwang en ketesetab police nebo Central en Nairobi. Aitya korub kambaket nekokitokyingei yesioetab bilit nebo bunge nebo pcheitaetab rabinik ne naat ko finance bill nekiipchi kikoten ak kibeten sabanwek alak en biikab emet. Mwae kibagengeitab kipkosobe nebo Kenya National Human Rights Commission kole kiibet sabanwekwak biik cheite 60. Kikombet anan ko kiptulit nebo CHAN nebo African National Championship ole kinyor boroindo emetab Kenya keyaen kabelisiosiek choton ak kibelis emetab Morocco. Kinyor chamet timitab gaa nebo Harambee Stars koya biikab emet ak serikalitab Kenya. Niton ko kibor chomiet netinye biikab emet ureriosiek. En county nebo Bomet ko kikibet CPA Eric Chepkwony ne ine kokindochin kiboitinik en manduetab rabisiek ak komosta nebo musoknotet anan ko ICT ako kora ki rubeiwotab nebo ng'echeret en Kenya Tea Development Agency KTDA en arawetab mut. Kiyokto orogenet ak rirek en serikalitab county nebo Bomet ak biikab emet chebo Bomet komugul. En arawet nekoek bo rirek ak orogenet yekon kibet neki Prime Minister Raila Odinga en arawetab taman. Kibaorionji emet kasartab uinwek yebo kiyan meetab Raila Odinga en Kerala en emetab India konyoru konyoiset. Akoi kisaiseret ine en igortab konoret nekitononji serikalitab Kenya ngot kikoi state funeral. Akoi arawetab 12 kenyini kenyoru record nebo ng'wony tugul en emenyon koyab Trufena Muthoni amun en chomiet netinye itondab emet ak kiit kowong kotorochi ketit en saisiek 72 neyoechin ak betusiek 3. Chon tugul koboru chomiet nebo biikab emet en kasarwekab uinwek ak boiboiyet. Koyab Aasai TV ingoberur Jehova emenyon ak kemakwak kenyit nebo borotet akoityi bororienyon. Nekasirun ak kosomanun chutugul ko ane Kipkorir Mutai. Kakokon serikali betusiek 5 kityo koityi biik choton chemwae kole namu mbaret nebo timdo en komosta noton nebo Makunga, Rest, Teldet, timdab Triangle ak mbaret nenamu kibagengeit nebo ADC nebo Chapata en county noton nebo Trans Nzoia nebo koistoge en mbaranoton en chokyinet. Wendi tetutienoton kokonu boroindo nebo ng'alalutik chebo koyonchinet ak cheng'et noton nebo walutiet nebo kipchulia nebo terchinetab mbaranoton ole kikokon kaimutik en kasarta nekoi. Kong'alali en kebeberta noton nebo Kitwapa en tuyet nekaimuten kibagenge meng'ik choton chebo komosoton, komwa komishina nebo county noton nebo Trans Nzoia Gideon Oyaki ole kakon kamuiset koityi biik chetinye karikab luget en nemwaitoen ribetab mbaranoton komach ine bichoton kokoito karichoton koityi matosiekab ribsetab kalyet en nekamwa kole icheket cheibugen ng'weny ng'atutienoton keipchin kerkong'et noton neng'wan nebo ng'atutik. Ndio sababu tumesema toka nje tusungumuze kama serikali, mtuambie huu msitu ambao huko gazetted mpaka saa hii, these are gazetted forest, ni siku gani huu msitu ulikuja ukawa wenu? Tunataka tuongee tukiwa nje ili wananchi wasipigane wakiwa pale. Na uchumbe wale wako pale ndani na wako na bunduki, rudisha hiyo bunduki haraka sana kabla hatujaanza kusanya hizo bunduki. Kama shirika la Kenya Forest tusaidiana na nyinyi na serikali kwa jumla kuchunga zile areas zimeambiwa ni msitu. Kwa hivyo mtanipatia heshima nzuri sana kama mtafuata mwelekeo wa serikali kama vile tumeelekezwa na county commissioner wetu. Hawa wazee Spring Council mkiwa na nyumba zote za jamii ya Sabot,
muende huko msituni muongelesha watoto wetu waache mambo ambao wanafanya. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu huyu county commissioner ni mzuri sana na timu yake ya security. Leo hangekuja kuongea na nyinyi. Angeingia huko ndani adini na wahalifu. Kakokon kurset chamaitab bolotet nebo National Liberal Party koityi kibagengeit netelelchin lewenisiet en emoni nebo kamaretab kiwato noton nebo IEBC nebo koker kole katet komie tetutik choton chebo lewenisiet nebo kenyitab 2027 asikobit kowek kayanet nebo kibagengeit noton kobun biikab emet. Kamwa kandoindetab chamait noton Augustus Moli kole lewenisiet neititaat kityok newendi kowegu kayanet nebo kibagengeit noton bo IEBC. As leader of National Liberal Party, I want to speak from that perspective. As a party leader, I am not happy with their performance. According to me, their performance is way below what we were expecting. There was clear cases of violence, intimidation, bribery, manipulation. Of course, we saw at one point the IBC standing up and giving fines, but we needed more than that. This was a time for them to show that they have muscle to really control a major election that's coming up in 2027. But they let the entire community down. They let Kenyans down. And now, as a community, we are worried. If this trend continues, how sure are we that we are going to have a free and fair election in 2027? They cannot guarantee us that. Ako yan chitab kolenjin ko karatuch logoiywekab emet kong'eten Aasai TV Kenya nekasomanun kwenet Aasai Kiplangat akamakon kit age tugul nemie inye nekakebwan tuan akoi katuget nebo logoiwechuton amakon kembout netala.